அசாசின் கிரீட் 3யோட பார்ட் 1க்கு எல்லா கேமையுமே ஒரு பார்ட் போட்டு முடிச்சுட்டு இருக்கிறேன். சரி, ஒரு பார்ட் மட்டும் வெற்றிகரமாக முடிக்கிறேன். இப்பதான் வருதா? ஓகே, சிங்கிள் பிளேயர் நியூ கேம். Used to be when people talked about the end of the world, we locked them up or laughed them off. Sometimes both. But we never took them seriously. Maybe we should have. But I'm getting ahead of myself. Better to start at the beginning with the abduction of Desmond Miles, my son. This boy had no ambition, no direction, no plans for the future. What he did have was a heritage, one he chose to deny. It nearly cost him his life. He was captured and imprisoned. Those who took him believed he could help them find something. The apple, one of several artifacts we call pieces of Eden. Bits of ancient technology scattered across the globe. Some hidden, some found, all of them dangerous. Most are held by a single group. The same group that now had Desmond. You know them as Abstergo Industries. We know them as the Templars, as the enemy. We've been fighting them for thousands of years. Oh, Templars. Even longer if you believe the stories of the Altair. Oh, then Templars. Altair. After all, I've seen the truth. That's the beauty and the horror of the Animus. A device that allows us to experience the lives of our ancestors. It holds the power to change everything. It shows history the way it really happened. Up until its creation, to the victor went the spoils, went the truth. We're trying to fix that, to free minds and bodies both. But there's only so much that we can do, and the Templars have the upper hand these days. But something larger than the assassins and Templars is approaching, bigger than all of us. And if we can't find a way to stop it, these next few weeks will probably be our last. Everyone's last. In the end, it all comes down to him. To Desmond. Through the Animus, he discovered his heritage, explored the lives of his ancestors, and uncovered their secrets. When that was done, he trained. He used another ancestor to provide decades of experience in the span of a few days. It worked. We think. We hope. Soon, though, soon we'll know. That ominous date fast approaches, December 21st, 2012. Hey, none of us knows what it will bring, only that this is where they want us to be. When it does. They've been blinding us in their own fractured, frustrating way. These voices from the first civilization,
The ones who came before, a precursor race of immense power and uncertain motives. They're the ones who made the pieces of Eden. This is where they've led him, and through him, us. He stands at the entrance to this long-lost place, armed with the knowledge of Altair and the abilities of Ezio. He holds in his hands the apple of Eden, and we stand at his side, ready to support him however we can. His name is Desmond Miles, and he has brought us to the end. Ending ko pandravan. Andachu. Graphics எவ்வளோ? ஏய் நான் 75 ஹெட்ஸா? Okay. We're here. Bachira kalambara. Hi bro. Let's go. Here are sound settings. வெறும் பிரைட்னஸ் மட்டும் ஏற்றிட்டு ரீமாஸ்டர் ஏமாத்திட்டாங்க. வெறும் எனக்கு தெரிஞ்சு பிரைட்னஸ் தெரியுது, கொஞ்சம் குவாலிட்டியாக தெரியுது, அவ்வளோதான். மற்றபடி நான் இதுக்கு முன்னாடி இந்த கேமே ஆடி இருக்கேன், பழசு. என்னடா இது, யார் இதெல்லாம்? இது என்ன? ஓ ஆப்பிள் அந்த இது ஈடன் எல்லாத்தையும் எல்லா பீஸஸையும் கலெக்ட் பண்ண. ஓப்பன் ஆகும் போது. In another moment, down went Alice after it, never once considering how in the world she was to get out again. ப்ரோ அசாசின் கிரீட் ட்ரை பண்ணல, செம்ம கிராஃபிக்ஸ் ப்ரோ. நான் முடிச்சிட்டேன் ப்ரோ, அந்த கேம் இருக்குது. நான் கேம் வாங்கி வச்சிருக்கேன் 500 rupees கொடுத்து. ஸ்டீமில் இருக்கு, நல்லா இருக்கும், ஆடி இருக்கேன் செம்மையாக. இந்த இது பார்க்கோர்லேருந்து எல்லாமே சூப்பராக இருக்கும். நான் அசாசின் கிரீட்ல எல்லாமே முடிச்சிருக்கேன் ப்ரோ. இப்போ வந்து கடைசியாக வந்த கேம் மட்டும் நான் முடிச்சதில்லை. கடைசியாக அந்த இது ஆர்ஜென்ஸு, ஆடிசி, வாழல 3 கேம் தான் முடிச்சதில்லை. மிச்சம் எல்லாமே முடிச்சிருக்கேன். பிளாக் ஃபிளாக் ட்ரை பண்ணி பாருங்க, சூப்பராக இருக்கும். அதான் ப்ரோ ஃபார் கிரை வந்து 5 தான் ஃபர்ஸ்ட் சேர்த்து நான் முடிக்கலான்னு. அதான் ப்ரோ நான் உங்ககிட்ட கேட்கணும்னு நினச்சேன், நம்ம 2 பேரும் சேர்ந்து ஆடலாமா அந்த ஃபார் கிரை 5? இந்த இதில் கேம் பாஸில் இருக்குல்ல, நான் போட்டுட்டேன் 50 ரூபாய்க்கு. உங்களுக்கு வேணும்னா கேளுங்க, அந்த அக்கௌண்ட்டு தந்துடுறேன், நம்ம ஆடலாம் 2 பேர் சேர்ந்து கூட. ஆமாம் ப்ரோ, வேலாவும் ஆடிசி இது அதுக்கப்புறம் ஆர்ஜின்ஸ் 3 கேம் ஆனதில்லை நான். ஆர்ஜின்ஸ் வந்து கேம் பாஸில் இருக்குது, அது கூட ஏற்றுனா ரொம்ப நாள் ஆகும் முடிக்கனாங்க, அதனால நான் ட்ரை பண்ணல. அதுக்கப்புறம்
கேம் ஆடிடுவேன். பிளாக் ஃபிளாக்ஸ் நல்லா இருக்கு. அசாசின் கிரீட் பண்ணில எல்லா கேமும் முடிச்சிடும். ஒன்று ஃபஸ்ட்டு கேம் முடிச்சது அது எல்லாமே வேணா இப்போ கூட நான் அனுப்பி விடுவேன். அக்கௌண்ட் இருக்குது, நான் போட்டேன் 50 ரூபாய்க்கு. ஏன் போட்டேன்னு தெரில, இப்போ போட்டேன். அதில் நிறைய கேம் இருக்கு ப்ரோ. அசாசின் கிரீட் ஆர்ஜின்ஸ் இருக்கு, கிரிக்கெட் கேம்ஸ் இருக்கு, ஃபுல் ஃபீஃபா கேம்ஸ் இருக்கு, NBA இருக்கும், ஸ்போர்ட்ஸ் கேம்ஸ் நிறையா இருக்கும், ஸ்டோரி கேம்ஸ் எல்லாமே இருக்கும், ஹிட்மேன் சைலண்ட் எல்லாமே இருக்கும், நிறையா இருக்கும். Son. Sir. James Alden. Here we go again. நான் வாங்கிட்டாங்க. இதுக்கு போயிட்டாங்க அனிமஸ். Desmond? Do you hear us? Yeah. What happened? The temple triggered a bleeding effect. You collapsed and entered into a fugue state. நான் கேம் ஒரு பாட்டு போறேன். அதுக்கு அப்புறம் முடிக்கிற பாட்டு drop me into the animus instead of, I don't know, making sure I was okay. இவ்வளோ அசாசின் கிரீட் கேம் ஆனாலும் எனக்கு பார்க்கர் மட்டும் வராது. Besides, the temple appeared to be communicating with you, and I didn't want to risk severing the connection. At least not until we knew what it wanted. Right. Of course. Son, No, it's fine. I get it. And I know what I'm looking for, by the way. It's a key. Just no idea where it is, though. Guess that's why she triggered the bleeding effect. She? Juno, Dad. She's talking to me. Okay, Desmond. While you were visiting practice Constantinople, we picked up a software update for the Animus. I'd like to run a couple of quick tests, make sure there aren't any major issues. All right. What do you need me to do? We'll start Software simple. update. Walk to the marker over there. Okay, software update நான் வந்து இது பண்ணுவேன். Okay, Desmond. Let's practice climbing on these objects. Oh. Wow. ஜம்ப் பண்ணுங்க. அப்படி ஒரு கதை. Free run your way through this little obstacle course. brightness ஏத்திரு ரீமாஸ்டர் நீங்க பாத்தீங்களா? GTA பரவாயில்லடா. All right, Desmond. Follow the on-screen instructions and kill the 2 Templars. ரத்தம் கொஞ்சம் தெரிக்குது. All you have to do here is jump the gap. என்ன? இதெல்லாம் நல்லா தான் வரும், ஆனால் முக்கியமான நேரத்தில் தான் வராது. வந்தாச்சுங்க, இடத்துல மாறும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம இதுவாக மாறும். உங்களுக்கு ஆர்டர் கேள்வி ஒரு அப்பா பேர் தருவே மறந்து போயிட்டேன். ஐயோ, ரோக்கில் வருவான். எல்லா கேம் 3 கேமில் வந்துடுவான். வைத்தியக்காரன் விட மாட்டான். பேர் காட்டும் பேன் சோல்டர் நம்மகிட்ட பேசிட்டு வரான். கூட வராங்க. I'm just preoccupied, that's all. Don't forget your invitation. Master Birch will be meeting you inside. Invitation. எங்க போயிட்டு வாங்க. ஏதோ கல்யாணத்துக்கு வரேன். Front of the opera house. ஏன்டா நான் என்ன நடக்க விடுறீங்க? இவன் பைரட் மாதிரி வரான். பைரட்டோட பையன்றனால அப்படி தான் வரான். ஆமாங்க, எனக்கு எஸ்ஜியோட
பிளாக் ஃபயர்ல வர ஹீரோ தான் ஹீரோ பேர் தான் ஞாபகம் இல்லை. கென்வே கானர் கென்வே இவன் பேரு எட்வர்ட் கென்வேயா எட்வர்ட் கென்வே இவன் பேர் ஏதோ ஒன்று இவன் பேர் ஏதோ வரும் பேர் வரும் சொல்லுவான். இப்போ வரும் இப்போ அதிகமாக வரும். Good evening, sir. This way, please. என்ன சொல்ல தெரியல உங்களுக்கு. My apologies. ஐட்டம் கன்வே ஃபர்ஸ்ட் ஃபுல்லா இதுதான் வரும். இத வச்சு தான் ஆடணும். ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் வரைக்கும் ஆடணும். Reginald? I can't tell you how happy I was to hear they'd mounted this revival. Gay's best work by far. Have you seen it before? Once. My father brought me here as a child. Though I remember little of it. I don't suppose tonight will afford me the luxury of a proper viewing either. நல்லா தான் வருது. No, I'm afraid it won't. On to business then. Do you see him? இப்போ கரெக்டாக வருதா? அப்போ கரெக்டாக வருதான் பார்ப்போம். இவனை தாங்க கொள்ளணும் சீக்கிரட்டாக போய். He's seated in one of the boxes above. The stairs are watched. You'll need to find another way up. சீக்கிரம் போதும்டா, எனக்கு தெரியும்டா எப்படி போகணுன்னு. எத்தனை 3 வாட்டி கிட்ட முடிச்சிருக்கேன்டா இந்த ஸ்டார்டிங் சீனை. Find a security area to climb. 1,000 pardons. My apologies. Tom Gag, sir, is found guilty. When I took him the time before, I told him what would come to if he did not. ஏண்டா அது எதுக்கு ஏனி? This is death without reprieve. இப்படிங்க போனோம், இப்படியே போயிடலாமா? ஏண்டா இங்க நீ கால ஏறத வந்து எவனும் பார்க்கலையாக்கும்? ஏன் பண்றாங்க? என்ன நடக்குதுங்க? நானும் வரட்டேன். the balcony. என்னங்க ஆச்சு? நான் மேலே போகணுமா? இது பழைய கேம் இந்த கண்ட்ரோல்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் கஷ்டம். ஆனால் எப்படின்னா ரீமாஸ்டர் பண்ணதுதாங்க. இந்த கண்ட்ரோல்ஸ்லாம் மாற்றலாம் தான் நினைக்கிறேன். ஒரு மாதிரி அந்த பார்க்கோர் சிஸ்டமில் கண்ட்ரோல்ஸ் அழுத்தணுமா இல்லை அப்படியே போனால் போயிடுவானா? எனக்கு எத்தனாலும் இல்லை காம்பி ஆகும். பொறுமையான கேம்ஸ் ஆகும். ஆனால் அதுக்கு செல்ஃப் கேம்ஸ் வராது. லாக் பிக் பண்ணுமா? இது வேறு பண்ண மாட்டோம். வைப்ரேட் தாங்க நம்ம வைப்ரேட் வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம். கூட வந்துட்டான் பார்த்து ஏதான் வந்திருக்கியா? நான் ஒரு தூரம் போனோம். சுந்தரமா I've got a bit of stage fright. Don't you got a drop of bloom in your cheek? Ha!
Things are really burning on the walls tonight. It's awful. I make haste and use it, boy. And if your friends know where I intend, well, I love to make them easy one way or other. When a gentleman is long kept in suspense, penitence might break his spirit ever after. Besides, certainty gives... You should have come to me. We would have found another way. Yes. ஓட்டு தள்ளிட்டு வாடா, என்ன கதை பேசிட்டு இருக்க? For what it's worth, I'm sorry. As am I. ஏய், பாத்துட்டான். அவனே ஓட போறானா என்ன? தம்பி கண்ணை நோண்டிடுவேன். ஏன்டா கண்ணு அப்படி இது? ஒழுங்கா கேரக்டர் மாடல் ஒழுங்கா ரீமாஸ்டர் பண்ணல. காமெடியா இருக்கு. ஏன்டா அக்கா மூஞ்ச பார்த்துட்டு போறான், இங்க கண்டுபிடிக்கலையா? சீக்கிரமா ஓடுனுங்க, கண்டுபிடிச்சிருவானுங்க. ஓடுறா ஓடுறா ஓடுறா. கண்டுபிடிச்சானு போல பாருங்கண்ணா. கேஷுவலா நடந்து போனோம், யாருக்கும் தெரியக்கூடாது. ஓ, ஓப்ரா ஹவுஸ் அது. பாவங்க, அவன் என்னங்க பண்ணா? I beg your pardon. Did you notice anyone suspicious coming from that room? நம்ம எஸ்கேப் ஆயிடும். நம்ம மேல எந்த டவுட்டும் வராது. நம்ம வந்து அப்படியே கிங்கமா இருக்கும். தயவு செஞ்சு தள்ளி போயிடுங்க. இப்படி போகணுமா? எங்க எஸ்கேப் ஆகும்? It happened right in that balcony. What are those men doing? Move! Move! Imbecile! ஏய், நடந்து கேஷுவலா போங்கடா. என்ன நடந்து போச்சு? Where are you going? போடானா. அவனை பிடிச்சி ஜெயில போடுங்க சார். ஏன்டா எல்லாருமே கிரிமினல் வரை போறீங்க? கொலை பண்ண நானே பதறாம நடந்து போறேன். இப்படி நடக்கிறானுங்க. ஏன்டா திடீர்னு எங்க ரெஸ்ட் பண்ணானே? கிளம்புறேன், பாய். வரட்டாமாமே டூர். And how was the opera? Rather dull, truth be told. முடிச்சாச்சு வேலையை. Shall we be off then? Aye. To Fleet and Bride. By your command. Fascinating. Gentlemen, I hold in my hand a key. And if this book is to be believed, it will open the doors of a storehouse built by those who came before. Ah, yes. Those who ruled, reigned, and vanished from the world. Do we know what it is that will be held within? It could contain certain knowledge. Perhaps a weapon, or something as yet unknown, unfathomable in its construction and purpose. It could be any of these things, or none of them. They are still an enigma, these precursors. But of one thing I am certain. Whatever waits behind those doors shall prove a great boon. ஓ ஆமா, அந்த இதுவா? என் டெம்ப்ளார்னு தெரிஞ்சிருக்கோம். வந்துருச்சா இல்லை அதுக்கப்புறம் தான் வருமா? எனக்கே ஷாக்குங்க. இல்லாம டெம்ப்ளாரை வச்சு ஆடிட்டு இருக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் வாட்டி பார்த்தவ இவனாச்சும் ஆடுது, நல்லா இருக்காது. இன்னும் குண்டா ஒழுங்கா ஓட மாட்டான். நீங்கள் கப்பல் வரணுங்களா? கப்பலில் வரும் சீன்.
ஃபைட் பண்ணோம். அட்லாண்டிக் ஓஷன் டே 2. Some fresh air might do me good. And then all will be well. You sure about that? Of course. Have I ever led you astray? Nah. No, you don't sit right with the others. Have faith, my friend. You'll see. Well, well. Seems our esteemed guest has deigned to grace us with his presence. You might want to head back to your quarters. Top deck's no place to tend to parnell. So I thought. And yet here you are. Fancy yourself a joker, eh? Let's see how funny you find this. That's enough, Graves. Stay out of this. அடிக்கணுமா? டேய் நான்லாம் எவ்வளோ பெரிய ஆளு. Listen to this, Hector. Thinks he can swagger on up here and declare himself king of the castle. Please, fellas, call this off. If the captain நான் sees எவ்வளோ பிரச்சனை? And to hell with you, Mills. Whose side you on anyway? ஏண்டா ரெண்டு பேரும் குளமாக. This is unwise. Why is that? You think I'm afraid of you? No. But you should be. Do you yield? Never! அடங்கி. How do you like these odds? What's the meaning of this? Captain, explain yourself at once, Mr. Kenway. He's thought we were simply passing the time with a bit of sport, Captain. How about you pass the time by doing your goddamn jobs instead? I wasn't aware I was paying you to loll about. A word, please, Mr. Kenway. Oh, I nearly forgot. Oh, there's your knife back. I don't care for you, Mr. Kenway. I've had nothing but trouble since you came aboard. Your problems have nothing to do with me. I beg your pardon? You're a poor leader, ill-tempered and cruel, and it's clear your crew has no respect for you. Look, I don't want to argue. In fact, I need a favor. Oh, this is rich. I suspect some of the men intend to mutiny. Really? What a surprise. As I cannot trust any of them, I am compelled to turn to you. And why should I help you? Because if they do intend to betray, I'm the only hope you have of reaching America alive. Well, what will it be? If what you say is true, what other choice do I have? Thank you. But let me be clear. Should you ever dare to insult or threaten me again, I'll not hesitate but to cut off your head myself. Are we understood? Excellent. Good day. Very far.
Mr. Kenway. Captain? Whatever they're up. He's cut our rations again. போதுமா 4 காடும்